Greetings to you all. Welcome to class 3rd, term 2nd, unit 2, supplementary reading. The great cooking contest. Let us read. Dear children, today we are going to do the book back exercise of this lesson. Already we have dealt this lesson in detail, Tamil and English explanation with a lot of images. Now, book back exercise. First one. It's coming page 97. Let us think and do. யோசிச்சு எழுதணும் சரியா? Circle the correct word. கரெக்டான வேர்டுக்கு சர்க்கிள் பண்ணலாமா? Okay children, you have two pictures here over here. இது என்ன இருக்குது? நிறைய ட்ரை ஃப்ரூட்ஸ் எல்லாம் இருக்குது சரியா? இருக்குதா? நட்ஸ் எல்லாம். ஓகே, அப்போது ஆப்ஷன்ஸ் ஆர் நட்ஸ், வாட்டர். என்னது அது? நட்ஸ், அவ்வளோதான். ஓகே, நெக்ஸ்ட் ஒன் பிக்சர் யூ கேன் சி தேன் இருக்குது. ஸோ ஆப்ஷன்ஸ் ஆர் சுகர், ஹனி. அது என்னவாக்கும்? ஹனி, தேன். Okay, next one, tick the correct picture and fill in the blanks. Correctana picture tick panni, you have to write the answer. Dash is prepared without fire. Okay, nama aval lesson padthom illaya? Yes. Okay, dash is prepared without fire. You have two pictures over there. One on the fruit salad, இன்னொன்று வந்து soup மாதிரி இருக்குது. All right. So what is prepared without fire? Fruit salad is prepared without fire. Fruit cut பண்ணி வச்சாக்கா fruit salad ready. Second one, her mom taught how to prepare dash. அந்த பொண்ணோட அம்மா, யாரோட அம்மா? காயத்ரி சுமதா. காயத்ரியோட அம்மா காயத்ரிக்கு என்ன சொல்லி கொடுத்தாங்க? How to prepare dash. So you have two options, அவல் லட்டு and மைசூர் பாக். என்ன சொல்லி கொடுத்தாங்க? அவல் லட்டு. Okay children? Okay. So let us make அஞ்சரை பெட்டி. அஞ்சரை பெட்டி தெரியுமா? அப்படியே டப்பா மாதிரி இருக்கும். இன்சைட் ஸ்மால் பாக்ஸ் will be there and we can fill it up. நம்ம மசாலாஸ் எல்லாம் வச்சுக்கிறோம். லைக் மஸ்டர்ட் சீட், பிளாக் கிராம், ஃபெனுக்ரீக், பிளாக் பெப்பர், cumin சீட், கார்டமம், க்ளோவ்ஸ் எல்லாம். ஸோ இப்போ என்ன பண்ணணும்? இந்த ரவுண்டில் பேஸ்ட் மஸ்டர்ட் சீட் இன் பாக்ஸ் நம்பர் 1. மஸ்டர்ட் சீட்னாக்கா கடுகு, ஒரு ரவுண்டில் கடுகு. பேஸ்ட் பிளாக் கிராம் இன் பாக்ஸ் 2. ஸோ பிளாக் கிராம்னாக்கா உளுந்தம்பருப்பு, உளுந்து செகண்ட் பாக்ஸில். பேஸ்ட் ஃபெனுக்ரீக் சீட்ஸ் இன் பாக்ஸ் 3. ஃபெனுக்ரீக்னா வெந்தயம், வெந்தயமாக தேர்ட் பாக்ஸில் ஃபில் பண்ணிக்கோங்க. நெக்ஸ்ட் ஒன், பேஸ்ட் பிளாக் பெப்பர் இன் பாக்ஸ் 4. பிளாக் பெப்பர்னா என்ன? குறுமிளகு ஆர் மிளகு சொல்கிறோம் இல்லையா? எஸ், அதில் 4th பாக்ஸில் பெப்பர். நெக்ஸ்ட் ஒன், பேஸ்ட் cumin seeds in box 5. cumin seedsனா என்ன? ஜீரகம். ஸோ ஜீரகம் 5th பாக்ஸில் அப்படியே வச்சுக்கோங்க. நெக்ஸ்ட் ஒன், பேஸ்ட் கார்டமம் இன் பாக்ஸ் 6. கார்டமம்னா என்ன? ஏலக்காய். ஓகே, எலாச்சி. ஸோ 6th பாக்ஸில் கார்டமம். நெக்ஸ்ட் ஒன், பேஸ்ட் க்ளோவ் இன் பாக்ஸ் 7. க்ளோவ்னாக்கா கிராம்பு. கிராம்பு எடுத்து 7th பாக்ஸில் வச்சுக்கோங்க, மிடில். ஸோ இது அஞ்சரை பெட்டி ரெடி, ஃபுல்லாக இருக்குது. Okay children, moving on to big picture. So you can see a beautiful picture over here. அழகாக இருக்குது. Now we will fill it up. First observe பண்ணிக்கோங்க. Fine children. First one, which book is under the table? So எந்த புக்கு டேபிளுக்கு கீழே இருக்குது? ரெட் புக் இஸ் அண்டர் த டேபிள். டேபிளுக்கு கீழே இருக்குதா ரெட் புக்கு? எஸ், ப்ளூ மேலே இருக்குது, ரெட் கீழே இருக்குது. செகண்ட் ஒன், which ball is out of the box? சரி, இங்கே ஒரு குட்டி பாக்ஸ் இருக்குது லெஃப்ட் சைடில் பாருங்களேன், கார்னரில். ஸோ which ball is out of the box? ரெட்டு, ப்ளூ, எல்லோ எல்லாம் உள்ளே உட்காந்துருக்குது. வெளியில் என்ன இருக்குது? violet ball is out of the box. violet ball எங்கே இருக்குது? out of the box. தேர்ட் ஒன், which pen is longer? ஸோ இந்த டேபிளில் பாருங்களேன், the near the cat and all. So 2 pens are there. which pen is longer? violet pen is longer. violet pen longer இருக்குது. Fourth one, which apple is cut into 2? So there are 2 apples. One is red apple, another one is green apple. So எந்த apple கட் பண்ணியிருக்கிறாங்க? red apple. So red apple is cut into 2. Fifth one, which toy is bigger? So இங்கே நிறைய டாய்ஸ் இருக்குல்ல அந்த டேபிள் மேலே, லைக் டக் டாய் and all. அந்த இடத்துல பாருங்கள், நியர் த விண்டோ. So which toy is bigger? Teddy bear toy is bigger. Sixth one, which cat has the collar? எந்த கேட்டுக்கு காலர் இருக்குது? See here one grey cat is there, another one cat is sitting on the sofa. So யாருக்கு காலர் இருக்குது? White cat is having the collar. Okay, you can tell white cat has the collar. Seventh one, which pillow is near the telephone? So எந்த pillow telephone பக்கமாக இருக்குது? So you can tell green pillow is near the telephone. Telephone பக்கமாக என்ன இருக்குது? Green pillow.
Eighth one, which bottle is filled with water? So two water bottles are there. அதில் எந்த பாட்டில் வாட்டர் இருக்குது? Green bottle is filled with water. இது greenல label மாதிரி இருக்கு இல்லையா? That one. Okay children? Okay, so green bottle is filled with water. Moving on to I can do. Write the names of the groceries. இப்போ groceryயோட பேர் எழுதணும். So you have the options ragi, pepper, Bengal gram. Ragi na என்ன? கூரவு or கேழ்வரகு. Pepper na என்ன? குறுமிளகு or மிளகு. Bengal gram naka பருப்பு. Okay. So first picture என்னது? Pepper or மிளகு. Second one Bengal gram. துவரம் பருப்பு. Next one ragi. Ragi na என்ன? கேழ்வரகு. Second one, circle the word with OR. OR இருக்கிற words எல்லாம் circle பண்ணோம். So you have the words regular, sailor, sugar, tractor, polar, visitor. இங்கே பாருங்களேன், sailor, SAILOR. அப்போ அதை ரவுண்ட் பண்ணிக்கலாம். SUGARல இல்லை. tractor, TRACTOR. OR இருக்குது. ஸோ ரவுண்ட் பண்ணிக்கலாம் tractor. POLAR. அப்போ AR வேணாம். நம்மளுக்கு ஓவர் தானே வேணும். ஓகே, VISITOR விசிட்டர் ஓவர் இருக்குது. ஸோ செயிலர், டிராக்டர், விசிட்டர் இது மூணும் சர்க்கிள் பண்ணிக்கலாம். தேர்ட் ஒன், சர்க்கிள் த வேர்ட் வித் ஏஆர். இப்போ ஏஆர் வேர்ட்ஸ்க்கு யூ ஹேவ் டு சர்க்கிள். DOLLAR. ஸோ ஏஆர் இருக்குது. சர்க்குலேட். மிரர், MIRROR மிரர். இது ஓஆர் தான் இருக்குது, அப்போ வேணாம். நெக்ஸ்ட் ஒன் SUGAR சுகர். அப்போ ஏஆர் வேர்ட் வி ஹாவ் டு சர்க்கிள். நெக்ஸ்ட் ஒன் POLAR. ஸோ இங்கேயும் ஏஆர் இருக்குது. ஸோ என் POLAR. அப்போ ஏஆருக்கு we can circle it. நெக்ஸ்ட் ஒன் டாக்டர், DOCTOR. அப்போ ஓஆர் வேணாம், நமக்கு ஏஆர் தான் சர்க்கிள் பண்ணோம். நெக்ஸ்ட் ஒன் ரெகுலர், REGULAR. ஸோ ஏஆர் வேர்ட்ஸ் we have to circle. Okay, so the words are dollar, sugar, polar, regular. Fine children. Moving on to fourth question. Recite the poem at the grocery store with intonation. Now at the grocery store படிக்கலாமா intonation-ஓட. At the grocery store. At the grocery store, find everything you need and more. Saffron and cinnamon are not very common. Grains and sprout, eat them without a doubt. Almonds and dates, share them with mates. Milk and oil, can't pack them with a foil. Now get these to your door from the grocery store. Okay children, very good. Next one, fifth question. Listen and circle the words that your teacher says twice. Ipo I will read you the passage, which are all words I am telling you 2 times. That word you have to circle it. Okay, நான் மெதுவாக படிக்கிறேன். I'll read slowly. I am 6 years old. I fly a small kite. My sister is 10 years old. I write her name in the kite. Always I love her. So in the words 2 times 3 times படிச்சுக்கணும். Such words you can circle it. Fine children. Okay, moving on to sixth question. Fill in the blanks with structure. Okay, so now only we studied now on structure. நம்மளுக்கு ஏதாவது வேணும், பெர்மிஷன் கேட்கணும், என்ன பண்ணணும்? லெட் யூஸ் பண்ணணும் இல்லையா? வெரி குட், தட் ஒன்லி. ஸோ ஒன் கேர்ள் வாண்ட்ஸ் மேங்கோ. அப்போ என்ன சொல்லுவாங்க? லெட் மீ ஈட் த மேங்கோ. நான் சாப்பிட்டுமா? லெட் மீ ஈட் த மேங்கோ. ஸோ இங்கே என்ன சொல்கிறோம்? ஐயோ மூஞ்சி தெரியல. அப்போ நோ யூ கேன் நாட். எஸ் சொல்லணுனாக்கா, சிரிச்சு சொன்னாக்கா எஸ் யூ கேன் சொல்லலாம். முகமே சரியில்லை, ஸோ நோ யூ கான்ட். ஓகே, செவன்த் கொஸ்டின். Tick the correct picture. Correct picture you have to tick. Okay, here you can see it's some facial expressions.
happily. எந்த பிக்சர் ஹாப்பியாக இருக்கிறது? ஃபர்ஸ்ட் பாய் சோகமாக சேடாக இருக்கிறான், செகண்ட் பாய் ஹாப்பியாக இருக்கிறான். ஓகே, தட் இஸ் ரைட் ஆன்சர். இன்னொன்று அப்படி முறைச்சிட்டு கோவமாக இருக்கிறான். ஸோ நாட் தட். ஸோ மிடில் பாய் இஸ் ஹாப்பி. செகண்ட் ஒன் சைலண்ட்லி, அது அமைதியாக இருக்கிறது. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் கேர்ள் இஸ் க்ரைங், அழுதுட்டு இருக்குது. ஸோ அது கிடையாது. செகண்ட் ஒன் ஸோ ஷீ இஸ் ஒன்லி சைலண்ட். Next one, he is very confused. அப்போ அவனும் இல்லை. ஸோ both middle answer. Okay children, moving on to the 8th question. Look at the picture and tick the suitable describing sentences. இப்போ describing sentence we have to put tick mark. So here you can see the boy. A, the boy goes to school happily. B, the boy goes to school angrily. C, the boy goes to school sadly. The picture எப்படி இருக்குது? ஹாப்பியா, ஆங்க்ரியா, சேடா? ஹாப்பியாக இருக்கிற மாதிரி தானே இருக்குது, ஜாலியாக. ஸோ த ஆன்சர் இஸ் த பாய் கோஸ் டு ஸ்கூல் ஹாப்பிலி. ஓகே, செகண்ட் பிக்சர் யூ கேன் சி. தே குவாய்ட்லி செலிப்ரேட் their function. They cheerfully celebrate their function. They sadly celebrate their function. ஸோ இங்கே ஃபங்க்ஷன் நடக்குது. எப்படி இருக்கிற? குவாய்ட்டாக இருக்கிறாங்களா, ஹாப்பியாக இருக்கிறாங்களா, சேடாக இருக்கிறாங்களா? கலகலன்னு இருக்குல்ல, cheerful. So they cheerfully celebrate their function. Fine children. So I hope all of you understood. Do not miss to watch lesson explanation videos with a lot of images, Tamil and English explanation, book back exercise, then guided reading and all other things. Fine children. Hope you understood. Thank you.